Hello, good morning, students. I am Mr. S.P. Zadav, Assistant Professor, DG College of Commerce, Satara. We are also start new unit branch accounting, become first financial accounting paper, second branch accounting. First of all, introduction about that particular unit or meaning of the branch. What is meant by the branch? The branch is nothing but a section of business separated from the main section, that is called as segregated from main section. That means separated, not a separated, segregated from main business as well as separated from the main business or main section. The main section or office is known as head office, and subsidiary section is called as branches or branch. Such branches are also operated in various places in the same city or different cities in the same or different countries as per the decisions and control of the head office. Then branch transaction in respect of each branch are to be accounted separately for the ascertainment of their trading results, that is called as the profit. That means the branch transactions in respect of each branch are to be accounted separately for the purpose of to find out the results of the transactions, म्हणजे या ठिकाणी ब्रँच म्हणजे काय आहे तर एक सेक्शन असेल विच आर ऑल्सो सेग्रिगेटेड फ्रॉम द मेन सेक्शन, which are also segregated from the main section. In simple word we are also use separated from the main section. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादी कंपनी असेल, ते कंपनीच्या अनेक शाखा असतात. म्हणजे उदाहरणार्थ एखादी बँक घ्या, एखाद्या बँकेचं हेड ऑफिस कुठं असेल, कराडला असेल, म्हणजे आपण कराड अर्बन बँक घेऊयात. कराड अर्बन बँकेचं मेन शाखा ज्याला आपण मेन ऑफिस म्हणतो ते कराडमध्ये आहे, आणि त्यांच्या ब्रँचेस ह्या कुठं आहेत तर या ठिकाणी सातारला असेल, एक ब्रँच या ठिकाणी तुमची कोरेगावला असेल, एक ब्रँच तुमची इकडं वडूजला असेल, इकडं महाबळेश्वर असेल, पाचगणी असेल. मग हे झालं या ठिकाणी ब्रँचेस. मग त्याच पद्धतीनं जे काही ट्रेडिंग करणारे कंपनीज असतील, म्हणजे ज्या कंपनी असतील किंवा एखादा ट्रेडर असेल मोठा, तो मोठा ट्रेडर काय करतो, त्यांचं हेड ऑफिस एका सिटीमध्ये या ठिकाणी असेल आणि त्याच्या वेगवेगळ्या प्लेसेसला तो गुड्स या ठिकाणी विकण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करत असतो. म्हणजेच ह्या ठिकाणी जे मेन हेड ऑफिस असेल, ते मेन हेड ऑफिसच्या पुस्तकामध्ये त्या ब्रँचच्या ट्रान्झॅक्शनचं रेकॉर्डिंग हे सेपरेटली करावं लागतं. म्हणजे समजा त्या हेड ऑफिसच्या अंतर्गत 3 ब्रँचेस असतील, पुणे ब्रँच, मुंबई ब्रँच
आणि कोलकाता ब्रँच आणि त्यांचं मेन हेड ऑफिस जर सातारा असेल तर इन द बुक्स ऑफ सातारा, हे सातारा काय झालं हेड ऑफिस, म्हणजे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस पुणे ब्रँच अकाउंट, म्हणजे इन द बुक्स ऑफ सातारा पुणे ब्रँच अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ सातारा मुंबई ब्रँच अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ सातारा दिल्ली ब्रँच अकाउंट. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपणाला हेड ऑफिसच्या बुक्समध्ये हे ब्रँच अकाउंट तयार करायचे. म्हणजे ब्रँच म्हणजे काय तर त्या बिझनेसचा एक सॅग्रिगेटेड मेन सेक्शन, म्हणजे काय इट इज ऑल्सो सॅग्रिगेटेड फ्रॉम द मेन सेक्शन. म्हणजे काय तर या ठिकाणी एक प्रकारचं सेपरेटेड म्हणता येणार नाही, परंतु सॅग्रिगेटेड एक भाग की जो मेन सेक्शनपासून या ठिकाणी थोडंसं दुसऱ्या म्हणजे एक सिटीजमध्ये असेल, दुसऱ्या प्लेसवर असेल, परंतु बिझनेस सेम टाईपचा असेल किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचा असेल, त्याला आपण ब्रँच म्हणू शकतो. आणि मेन जे ऑफिस असेल, मेन सेक्शन असेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द हेड ऑफिस. जसं की आपलं एखादं झाड असेल, त्या झाडाचं मेन रूट हे झालं आपलं हेड ऑफिस, आणि ज्या फांद्या असतील त्या झाल्या काय ब्रँचेस. मग अशाच पद्धतीनं मेन हेड ऑफिस असेल एखाद्या सिटीमध्ये आणि त्यांच्या ब्रँचेस असतील वेगवेगळ्या सिटीजमध्ये किंवा एखाद्या वेगळ्या कंट्रीजमध्ये असतील किंवा एखाद्या वेगळ्या सिटीज किंवा सेम सिटीजमध्ये फक्त डिफरंट प्लेसला असतील, तर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द branch. The next concept is types of branches. Types of branches. There are three types of the branches. The branches are also classified into the three categories for adopting the accounting procedure. म्हणजे या ठिकाणी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे की हेड ऑफिसला प्रत्येक ब्रँचचं अकाउंटिंग सेपरेटली या ठिकाणी तयार करावं लागतं. कशासाठी? फॉर द पर्पज ऑफ टू फाइंड आउट द रिझल्ट्स ऑफ द ट्रान्झॅक्शन्स इन ब्रॅकेट द प्रॉफिट. दॅट मीन्स वी आर ऑल्सो फाइंड आउट द प्रॉफिट. म्हणजे इथं आपणाला काय करायचं आहे, कोणतंही अकाउंट तयार केलं तरी त्या ब्रँचच्या ट्रान्झॅक्शनवर आपल्याला प्रॉफिट काढायचं आहे. म्हणजे इथं लक्षात घ्या, वेन एवर ॲट दॅट टाईम वी आर ऑल्सो फाइंड आउट द प्रॉफिट. ज्यावेळेस आपण प्रॉफिट काढतो त्यावेळेस तिथं एक्सपेंडिचर येतात, ज्यावेळेस आपण प्रॉफिट काढतो त्यावेळेस तिथं गुड्स असेल त्या गुड्सचं ट्रेडिंग येतं. म्हणजे अशा पद्धतीनं आता कन्सेप्ट तुमच्या थोडीफार लक्षात आली असेल. आता आपण सुरुवातीला ते न सांगता टाईप्स ऑफ ब्रँचेस बघूयात. देअर आर थ्री टाईप्स ऑफ द ब्रँचेस. फर्स्ट वन इज द डिपेंडंट ब्रँचेस. Dependent branches are not allowed to make their own purchases and pay their expenses. The first type of the branch is dependent branch. Dependent branches म्हणजे ह्या टाईपच्या ब्रँचमध्ये काय होतं तर या ठिकाणी डिपेंडंट ब्रँचेस आर नॉट अलाउड टू मेक देअर ओन परचेस अँड पे देअर एक्सपेन्सेस. डिपेंडंट ब्रँचेसना या ठिकाणी परमिशन नसते, त्यांनी स्वतः माल खरेदी करणं आणि जो काय खर्च असेल तो स्वतः पेड करणं याची परमिशन हे डिपेंडंट ब्रँचला नसते. दुसरा टाईप आहे इंडिपेंडंट ब्रँचेस. Independent branches, the name are also suggest that what type of the working are also working in independent branches. Independent branches, that means freedom is given to that particular branches to maintain set of accounts, and they may have a full freedom of dealing with business transactions. That means they can purchase, they can be their own purchases as well as they are also pay their expenses. There is no any restrictions about the purchases of the goods as well as the payment of the expenses. That means such particular branches have a full freedom given by their head office to their such branches dealing with the businesses transactions. And the last type of the branches, it is nothing but a foreign branches. Foreign branches, whenever Reliance Industries head office in Mumbai and their branch is also opened in America, that means in American cities like as the Washington, then Reliance Industries branch is open in Australia, in Sydney, in Melbourne,
such branches are also called as the foreign branches. That means such branches are also working in foreign countries, but their main head office in India. Such branches are also called as the foreign branches. But in our syllabus only, we are also studied the accounting of dependent branch. That means independent branch and foreign branches accounting we are not studied. Only in our syllabus dependent branches accounting are also there. म्हणजे आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत सिस्टीम ऑफ डिपेंडंट ब्रँच अकाउंटिंग डिपेंडंट ब्रँच अकाउंटिंग. आता डिपेंडंट ब्रँच अकाउंटिंगची सिस्टीम. आता आपण इथं पाहिलं की डिपेंडंट ब्रँचला रिस्ट्रिक्शन्स आहेत, बंद आहेत की ते ब्रँच स्वतःचा माल खरेदी करू शकत नाही. स्वतः खर्च झालेला असेल त्याचे पैसे देऊ शकत नाही. तर त्याचे नेमके फीचर्स काय? तर पहिलं फीचर सांगता येईल डिपेंडंट ब्रँचेस आर नॉट जनरली अलाउड. म्हणजे फर्स्ट फीचर ऑफ सच ब्रँचेस, that means head office is not allowed to such branches to make purchase and payment of expenses. Not allowed to कशासाठी not allowed to purchase and payment of expenses It is also the important features of the dependent branch. That means the head office is not allowed to purchase of the goods and payment of the expenses for such particular branch. Then second feature, then head office purchases the goods and supplies to the branches. That means in such particular independent branch, head office are also sent, that is called as the HUO, head office. Head office is purchase the goods, head office is purchase the goods and send and supplies as well as the supplied to the branches. That means we are also think about whenever the head office is not allowed to purchase and payment of the expenses, then how such dependent branch are also working. समजा या ठिकाणी हेड ऑफिस जर परमिशन देत नसेल माल खरेदी करण्याची, या ठिकाणी खर्चाचे पैसे या ठिकाणी भागवण्याची, साहजिकच काय होणार, जर पगार कर्मचाऱ्याला दिला नाही तर कर्मचारी कामावर येणार नाही. कर्मचारी आला नाही तर त्या ब्रँचचं वर्किंग कसं झालं. तर इथं सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे हेड ऑफिस इज परचेस द गुड्स. हेड ऑफिस काय करतं, गुड्स परचेस करतं and such goods are also sent or supplied them to that particular branches. मग ते हेड ऑफिसला या ठिकाणी पाठवतं. त्यानंतर such goods are also sent, goods are sent to branches at cost price or cost plus profit price. Cost plus profit price, that is called as the invoice price. मग तो गुड्स असेल तो गुड्स सेंड केला जाईल ॲट कॉस्ट, म्हणजे ज्या किमतीला खरेदी केला असेल त्याच किमतीला या ठिकाणी काय केला जाईल, तो सेंड केला जाईल, पाठवला जाईल ब्रँचेसना, किंवा त्या कॉस्टमध्ये हेड ऑफिसचा काही प्रॉफिट असेल तो प्रॉफिट ॲड करून तो गुड्स या ठिकाणी पाठवला जाईल. Then next feature, branches are required to sell goods are directly by the head office. Whenever the branches are required to sell goods as directed by the head office, that means goods are sold by the branches as per the direction of the head office. That means the goods are sold by the branches as per the direction
as per the direction of the head office. In short form we are also use HUO, that means the direction of the head office. जे गुड्स विकत असताना ज्या डायरेक्शन्स असतील हेड ऑफिसच्या त्या डायरेक्शनच ब्रँचेस हे गुड्स विकते किंवा त्यांना विकावे लागतात. देन नेक्स्ट फीचर इज major expenses of the branches are paid by HO, that is called as the head office. That means the major expenses, for example salary, for example rent, for example other मेजर एक्सपेन्सेस, म्हणजे ब्रँचमध्ये होणारे जे काय खर्च असतील त्या खर्चाचे पैसे हे जनरली हेड ऑफिस पेड करते. देन PT expenses also paid by the branches from PT cash received from HO. That means PT एक्सपेन्सेस म्हणजे किरकोळ खर्च असतात, ते किरकोळ खर्च या ठिकाणी ते ब्रँच पेड करते, परंतु कुठून तर जी PT कॅश हेड ऑफिसकडून रिसिव्ड झाली असेल त्याच्यामधून ते एक्सपेन्सेस ही ब्रँच PT एक्सपेन्सेस पेड करते. देन नेक्स्ट वन इज, आता मुद्दा आला कॅश रिसिव्ड फ्रॉम sale of goods as well as from debtors. जे ब्रँचनं काय केलं असेल, तो माल विकला असेल पुढं कस्टमरला किंवा उधारीवर काही माल दिला असेल, मग त्या डेटर्सकडून पैसे मिळाले असतील, माल विकल्यानंतर आलेले पैसे असतील, त्याचं नेमकं काय होईल तर कॅश रिसिव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स ॲज वेल ॲज द डेटर्स इज रिमिटेड टू कुणाला पाठवलं जाईल, HO हेड ऑफिस. रिमिटेड टू हेड ऑफिस म्हणजे माल विकून त्यालाच आपण म्हणतो कॅश सेल्सचे आलेले पैसे किंवा क्रेडिट सेलचे मिळालेले पैसे ते हेड ऑफिसला रिमिटेड म्हणजे पाठवले जातील. त्यानंतर branches are not recorded complete set of books of accounts. They only maintain, ते काय तयार करतील, they only maintain cash book, PT cash book, sales books for credit sales and stock registers are maintained by our branches. Then for the purpose of profit and loss, head office are also maintain such particular account. Then necessary account in respect of each branch are also maintained by the head office. म्हणजे जे काही नेसेसरी अकाउंट असतील, उदाहरणार्थ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट असेल, उदाहरणार्थ गुड्स सेंड टू ब्रँच अकाउंट असेल, these are also maintained by our head office. And there are the following different 3 types of the methods of maintaining the account in respect of the dependent branch to ascertain their profit or losses. मग या ठिकाणी जे मेंटेनिंग द अकाउंट असेल त्या अकाउंटच्या 3 मेथड्स आहेत. त्यामध्ये डेटर्स मेथड, स्टॉक अँड डेटर्स मेथड, ब्रँच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट सिस्टीम. ह्या तिन्ही मेथडनं आपल्याला काय करायचे, प्रॉब्लेम या ठिकाणी सोडवायचे आहेत. मग या ठिकाणी 3 मेथड्स आहेत. मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग the accounts of branches. याच्यामध्ये पहिली मेथड आहे
first one is debtor system. System. Second है stock and debtor system. Stock and debtor system. And third one is our branch trading profit and loss account system. Branch trading and profit and loss account system. These are the three methods which are also used for the purpose of ascertainment of profit as well as to ascertainment of results of the transactions of that particular branch. Now first of all, we are also studied first method, debtors method. Debtors method or debtor system. That means in this particular system, this method of accounting is followed by the small businesses unit. The debtor system हे जे काही लहान युनिट्स असतील, लहान ब्रँचेस असतील, ते या ठिकाणी काय करतात, फॉलो करतात. हेड ऑफिस ओपन्स ए ब्रँच अकाउंट for each branch to ascertain the profit and loss made by the respective branch. म्हणजे डेटर सिस्टीममध्ये हेड ऑफिस हे ब्रँच अकाउंट तयार करतं कशासाठी, टू फाइंड आउट द profit or loss of each respective or particular branch. The goods may be sent by head office to the branch at cost price or cost plus profit, that is called as the invoice price, and a book is maintained by the head office. It is called as the goods supplied to branches book, and it is maintained by the head office for the recorded goods supply to the various branches. That means you know very well into the debtor system which account is maintained by the head office for the purpose of to find out the profit and loss. It is nothing but a branch account. Branch account is maintained. Branch account is maintained by कुणाकडून, HO, that is called as the head office. कशासाठी, for the purpose of to find out profit or loss, to find out profit or loss of each branch separately. That means separate branch account is prepared for the purpose of to ascertain the profit of each and every branch. Head office is maintained the debtors account to find out the profit or loss. Then the one important books is maintained by the head office for the purpose of recording the goods sent to branch as well as goods supplied to branch, that is called as goods supplied to branches book is maintained by the head office. म्हणजेच इथं हेड ऑफिस माल पाठवतं कुणाला, डिपेंडंट ब्रँचला, तर त्याच्यासाठी एक बुक्स तयार केलं जाईल, मेंटेन केलं जाईल कुणाकडून, हेड ऑफिसकडून. ते बुकचं नाव काय तर गुड्स सप्लाय टू ब्रँचेस बुक. मग हे जे काही गुड्स असतील ते गुड्स सप्लायड केले जातील ॲट कॉस्ट प्राईस किंवा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, त्यालाच आपण इनोवाईस प्राईस म्हणतो. त्या इनोवाईस प्राईसनं ते गुड्स सप्लायड केले जातील, पाठवले जातील. आणि अशा पद्धतीनं हे जे काय ब्रँच अकाउंट असेल ते ब्रँच अकाउंट डेटर सिस्टीममध्ये तयार केलं जाईल, हे प्रॉफिट किंवा लॉस त्या ब्रँचचा फाइंड आउट करण्यासाठी. दुसरी मेथड आहे स्टॉक अँड डेटर सिस्टीम. आता ह्या स्टॉक अँड डेटर सिस्टीममध्ये नेमकं काय केलं जाईल तर या ठिकाणी अंडर द स्टॉक अँड डेटर सिस्टीम वी नो व्हेरी वेल, अंडर द स्टॉक अँड डेटर सिस्टीम
Head office is maintain number of accounts in respect of branches transactions. Only one account is opened into the debtors account. म्हणजे debtors account मध्ये only one account is maintained, but into the stock and debtor system number of various of accounts are also maintained. म्हणजे हेड ऑफिस काय करतं तर अंडर द स्टॉक अँड डेटर सिस्टीम या सिस्टीममध्ये अनेक अकाउंट तयार करतं. ते अकाउंट म्हणजे कोणते आहे तर त्याचं या ठिकाणी पहिलं अकाउंट आहे तुमचं स्टॉक अकाउंट. ब्रँच स्टॉक अकाउंट. ब्रँच stock account is maintained under the stock and data system. That means different types of accounts are also maintained. Second account is our branch debtors account, are also maintained under the stock and data system. Then third account is maintained by the head office. Branch adjustment account. Branch adjustment account. Then fourth one is our branch expenses account, are also maintained. Branch expenses account is maintained by the head office. Then fifth account is maintained branch cash account. Branch cash account also maintained by the head office under the stock and debtor system. Under the stock and debtor system, goods sent to branch account are also maintained. Goods sent to branch account also maintained by the head office to that particular branch. Then another one is the branch PT cash account is opened by the head office. Branch PT cash account is maintained by the head office. And last one is our branch profit and loss account also maintained by the head office. That means into the stock and data system, head office is maintain these particular accounts and to find out the results of the particular branch. तो रिझल्ट कशामध्ये असेल त्या ट्रान्झॅक्शनचा, प्रॉफिट किंवा लॉसमध्ये. मग त्याच्यासाठी एवढे अकाउंट आपल्याला तयार करावं लागतात स्टॉक आणि डेटर सिस्टीममध्ये. ब्रँच अकाउंटमध्ये एकच अकाउंट, ओनली वन अकाउंट. कुठलं अकाउंट? ब्रँच अकाउंट. ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन. ओनली वन अकाउंट. ते कुठलं आहे तर ब्रँच अकाउंट. But into the stock and debtor system, different types of account is maintained by the head office for the purpose of ascertainment of the profit as well as the loss of that particular branch. मग ह्याचं या ठिकाणी रेकॉर्डिंग करत असताना कशा पद्धतीनं रेकॉर्डिंग करायचं, म्हणजे हाऊ टू रेकॉर्डिंग द ट्रान्झॅक्शन्स इन टू द ब्रँच स्टॉक अकाउंट, ब्रँच डेटर्स अकाउंट, ब्रँच ॲडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रँच एक्सपेन्सेस अकाउंट, ब्रँच कॅश अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रँच अकाउंट, ब्रँच PT cash account and branch profit and loss account. We are also we are also studied into the next lecture, but we are also studied here the first method of the branch accounting. It is nothing but a debtor system. Under the debtor system only the branch accounting is maintained. And how to maintain the branch account, then which transaction is recorded into the debit side and which transaction is recorded into the credit side, we are also studied into the next lecture. The format of the branch account, the goods are also sent by the head office to the branch at cost as well as the at cost plus profit. Cost plus profit, it is also called as the invoice price, it is also called as the sales price. Then into the next lecture we are also find out the format of branch account in the books of हेड ऑफिस. म्हणजे हेड ऑफिसच्या पुस्तकामध्ये त्या ब्रँच अकाउंट असेल, तो ब्रँच अकाउंट हे आपण पाहणार आहोत. त्यानंतर ब्रँच अकाउंटचा प्रॉफिट आणि लॉस काढत असताना वर्किंगमध्ये गुड्स सेंट टू ब्रँच असेल किंवा ब्रँच डेटर्स अकाउंट असेल ते आपणाला या ठिकाणी तयार करावं लागेल. कारण प्रॉब्लेममध्ये ब्रँच अकाउंट्स रिलेटेड ट्रान्झॅक्शन्स
आणि तुमचं डेटर्स रिलेटेड ट्रान्झॅक्शन्स हे दिलेले असतात. त्यामुळे तिथं आपल्याला वर्किंगमध्ये ब्रँच डेटर्स अकाउंट आणि गुड्स सेंड टू ब्रँच अकाउंट हे आपल्याला तयार करावं लागेल. आता नेक्स्ट लेक्चरला आपण हा ब्रँच अकाउंटचा फॉर्मॅट पाहणार आहोत. आता जनरली आपल्या लक्षात आलं असेल नेमके ट्रान्झॅक्शन्स काय होतील. म्हणजे इथं हे आपली कन्सेप्ट या ठिकाणी ब्रँच अकाउंटचे आपण या ठिकाणी थेरॉटिकल कन्सेप्ट या ठिकाणी मेथड्स असतील ते आपण बघितलेलं आहेत. नेक्स्ट लेक्चरला आपला फॉर्मॅट ऑफ ब्रँच अकाउंट आणि त्यानंतर लगेच आपण ब्रँच अकाउंटचा ॲट कॉस्ट मेथडनं एक प्रॉब्लेम घेणार आहोत आणि इनवॉइस प्राईस म्हणजे नेमकं काय, त्याचं लोडिंगचं कॅल्क्युलेशन कसं काढलं जातं, कशा पद्धतीनं ते कॅल्क्युलेशन करायचं तो सुद्धा अभ्यास आपण या ठिकाणी करणार आहोत. थँक्यू व्हेरी मच.